Здравствуйте, меня зовут Ольга. Немного расскажу о себе. Мы переселенцы с Бахмута. К сожалению, нам пришлось покинуть свой родной город. Выехали мы с семьей. С собой я еще взяла своих любимцев хвостатеньких. 5 котов у меня было и собака. Целый год мы мыкались по квартирам с таким грузом. Многие люди пользовались этим, брали большие деньги, чтобы нас поселить. Ну, ничего, переживем и это. Решили купить себе маленький домик. Остались у нас некоторые сбережения. Помогли друзья, спасибо им большое. Мы купили себе домик. Все-таки уголок свой. Хоть и маленький, не такой, как в Бахмуте, но свой. И вот в этом домике, в нашем маленьком, есть вот такая печь. Сначала мы хотели эту печку убрать, но потом подумали и решили ее оставить. Выглядела эта печка, скажем так, не очень, и я решила на ней сделать декоративную штукатурку под камень. Смотрите видео, кому интересно, учитесь на наших ошибках. Приятного просмотра. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? Could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface.
searching for your breath, but is it even there to find?